Wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen Live-Reaction. Ich bin sehr gespannt, was uns die Pokémon Company oder auch Nintendo gleich zeigen will. Aktuell sehen wir aber nichts. Also gar nichts. Es ist noch kein Stream gestartet, nichts, gar nichts. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht totaler Reinfall. Bei 300 Zuschauern morgens um 3. Reicht ja auch. Ja, aber normalerweise sind sie halt nicht so. Aber Pokémon macht ja immer so sein eigenes Ding. Ne? Wir dürfen gespannt sein, auf jeden Fall. Ich hoffe, hier ist alles optimal aufgedreht. Und ja, schauen wir gleich mal. Musste in dem Internet schon die Wahrheit erzählen, ja, ja. Mystery Dungeon. Wer weiß. Also es geht auf jeden Fall um die Zukunft von Pokémon, wie gerade schon gesagt. Aber was jetzt genau da kommen wird und was das für eine Pressekonferenz sein wird, weil Nintendo macht ja eigentlich keine Pressekonferenzen so wirklich. Man weiß es nicht. Na? Also. Und ich weiß auch nicht, wie lange es gehen wird. Also das kann jetzt 5 Minuten gehen, das kann aber auch eine Stunde gehen. Half-Life 3 confirmed, ja genau. Auch auf ein Standbild. Ist irgendwie sehr eigenartig gerade. Aber ja, wir gucken mal. Wenn die Zukunft von Pokémon ist als die letzten 7 Jahre von Pokémon, bin ich schon zufrieden. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Erstmal herzlich willkommen an alle, die es hier rüber zu Twitch geschafft haben. Ah. Puh. Geht der Puls schon mal ein bisschen runter auf jeden Fall. Wir haben noch 2 Minuten. Und Tumi, vielen lieben Dank für den Follow. Let's go, ja. Die hätten ja wenigstens mal Musik einspielen können, damit man mal testen hätte können. Also ich habe hier schon mal den Lautstärkeregler offen, falls das zu leise gleich ist. Können wir noch ein bisschen hochdrehen. Da müsst ihr gleich mal Bescheid sagen, auf jeden Fall. So. Wir schauen mal. Doch, irgendeine Musik läuft, oder? Nee. Und Ra3OG, vielen lieben Dank für den Follow. Doch, irgendwas dudelt da im Hintergrund schon. Oh, das ist ja schon E3-like hier. Irgendwas läuft doch schon im Hintergrund. Ja, Musik ist an, aber ich höre nichts. Also ich kann hier an den Lautstärkereglern rumspielen. Da kommt nichts. Lautstärkeregler ist auf Maximum. Die sollen mich jetzt nicht fertig machen, ey. Ja, ist mega leise. Ist das der Stream? Ich guck mal ganz kurz auf YouTube parallel. Tolle Live-Reaction, super. Oh, es kommt was. Aber es ist mega leise. Och, komm. Twitch ist schon laut. Ah, jetzt. Sorry. Kommt da was bei euch? Moment. Hä? Warum kommt... Sehr leise. Lauter bitte. Moment. Pokémon. Ah. Okay. Jetzt haben wir's. Sorry. Aber die haben noch nichts gesagt. Tschuh. さて
Also es gibt keine Untertitel. 先ほどからお聞きの通り、本日の発表は日本語、英語に新たに中国語を加えました。 Schick, schack, schau. 中国語を母国語とするユーザーにもより分かりやすく多くのサービスを提供していきたいと考えているためです。 As you can already tell, our announcements today will be made not just in Japanese and English, but also in Chinese. This is because going forward, we plan to deliver more of our services to Pokémon fans who are native speakers of Chinese. 在正式进入发表之前，我想大家应该已经注意到了。 Das wird 今天 dauern. 的发表不仅 Wenn 有 die in 日 3 语 Sprachen 和英语，还有 übersetzen. 中文。我们希望在今后能为以母语为宝可梦爱、以中文为母语的宝可梦爱好者提供更多的服务。では、ここからは同時通訳に変えてお送りします。 For the rest of today's presentation, we will switch to simultaneous translation. 那么现在开始将换为同声翻译。まず、ポケモン初のハリウッド映画。 First, I would like to talk about movies, including Pokemon's first Hollywood film, Detective Pikachu. Allow me to invite Mr. Matsuoka from Toho on stage. Okay, kündigen die jetzt noch einen Film an? 皆様おはようございます。 Good morning, everyone. 東方の松岡です。 I'm Matsuoka from Toho. 少しフライング気味の情報ではありま This す is a が、 bit of a sudden announcement, あさっての but the day after tomorrow, ポケモンの株主総会において、無事議案が assuming the motion is approved, I will be appointed as an external board member to the Pokemon Company's board of directors. 今後も Okay. どうぞよろしく I look forward to working more closely with the company. さて、ご存知の通り、 As you all know, 名探偵ピカチュウは Detective Pikachu Der war so debuted in toll. theaters on May 3rd 世界中で好評をいただいて and has received a lot of praise around the world. 初の IP 知的財産として As a movie based on a Japanese IP, 大きな it's right up there with Godzilla in terms of box office 東 success. 宝は名探偵ピカチュウに関しまして Toho 出資者でもあり Toho was an investor in the Detective Pikachu project, and we also handled the distribution in Japan. この夏の映画も含めて We have this summer's Okay. movie coming up, 様々な映画プロジェクトに関しまして and we look forward とともに to take on new creative challenges alongside Pokemon and the movie business in the future. 本日この場でゴジラの映画の宣伝をする Detective And while I shouldn't be Topeki. promoting the new Godzilla movie here today, 出演していた俳優渡辺謙さんをもう一度見た for those who want to see Ken Watanabe on the big screen again, 映画の I hope you will find your way to theaters 足を運んで starting the day after tomorrow. ありがとうございます。それでは Thank you. Back to you, Mr. Ishihara. 松岡さんありがとう。 Okay, bis jetzt kam so, eigentlich thank you. nix. Detective Carpador, genau. ワイドショー的にしれっといただきまして。 It was nice of you to so casually insert that bit of news that was so completely unrelated to Pokemon. Thank you. Setting Godzilla aside, 原作は the Detective Pikachu movie was based on a Nintendo 3DS game of the same name. ポケモンの原作参照の One of the three companies involved in the original creation of Pokemon, called Creatures, developed it. 3DS ではストーリーは The 3DS game's story ended on a bit of a cliffhanger, いよいよこの完結編が but the conclusion to the story will finally be coming to Nintendo Switch. 映画とは違った結末を Oh, 楽しみにしていてく I だ hope fans will look forward to seeing a different take on the ending to the story than what you saw in theaters. さい。次に先日何世界を代表するアジアの Recently, Detective Pikachu für Switch, ja? Habe ich das jetzt richtig Shanghai verstanden? Airport in Singapore, which is one of the premier airports in Asia, a massive commercial facility called Jewel was opened. 我々はそこに直営店舗 Within Jewel, we opened Pokemon Sehr geil. Center Singapore. アジアにおける Geile Grafik. This store represents our flagship location in the region. ポケモンセンターは Eine Fortsetzung. Pokemon centers are not just shops for Pokemon products. Alter, stellt euch das mal They vor, represent ey. fun spaces for Pokemon fans 両面で to gather and enjoy a variety 提供する of software and hardware services. 続いてはこのポケモンセンターの次なる挑 To 戦 tell you more about future initiatives for Pokemon Center, I would like to Schubi, invite grüß the dich. president of Pokemon Center, 英語から Mr. Uego, onto stage.
I'm Uego Ich dachte, from der muss jetzt ein Pokémon bisschen brechen gleich. Today's conference is being held in the Shibuya district of Tokyo. Story im 3DS-Teil mit dem Cliffhanger und Switch wird das Abenteuer benannt. Ah. And world-renowned tourist destination. And it will see the Shibuya Parko Shopping Center open soon, Alter. which will also be the home of Das our ist newest mal ein Pokémon Shopping Center Center, ey. Leck mich that we am are calling Arsch. Pokémon Center Shibuya. We are planning to open at the same time as Shibuya Parko in fall of this year. Schön auf den Tisch gekotzt. This new Pokémon Center is being built under a new concept that merges Pokémon with the latest technology, and with support from other partners, will surely become not just a place to shop, but an exciting destination for Pokémon fans. Da soll man nicht so viel ablesen. Please take a look at the short video. It shows off the concept. As you can see Na, 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 in na, the na. video, the new location will feature a stylish black design. What with the a Mewtwo fuck, statue Alter? Was ist positioned at das the denn end. für ein Store? We look forward to delivering a new Pokémon Center experience that visitors will want to tell their friends and family about, and also building a mutually enriching Krass. relationship with the town of Shibuya Nur mit and the Shibuya Pokémon. Parko Shopping Center. That's it from Pokémon Center. Und dann haben wir da Deutschland. Ja. Thank you. ところでその新しいポケモン In the same Shibuya Parko 渋谷パルコは shopping center in which we are opening our Pokémon Center, 任天堂東京が出店さ it れ was recently announced that there are plans for a Nintendo Tokyo store to 任天 open. 堂東京とポケモンセンター渋谷は We want Nintendo Tokyo and Pokemon Center Shibuya to be good アッ partners プを図るための and are working on Geil. collaborations 進行中です to provide even better experiences to customers of both locations. 任天堂 With Pokemon Center and Nintendo Tokyo, 渋谷パルコは we look forward to seeing Shibuya Parko become a Kostet ein Flug dahin. destination for Sehr fans viel of Geld. video games to gather and enjoy great experiences. 次に I'd like to invite our Ein next guest Store in on Berlin, stage, bitte, ja. ネットイーズワンイーさん Mr. Ethan Wong from NetEase. NetEase? Ist doch dieser Riesen-Publisher. Ach ja, die vertreiben ja jetzt da die Switch und so, ne? 大家好， Hi In everyone. China. 我是网易的网易。 I'm Ethan Wong from NetEase. NetEase is the second largest game developer in the world with an annual active user base of over 550 million globally. 2001年， Since 2001, 我们开发了 NetEase has Trotzdem will ich developed den over haben. 200 games in multiple genres 因为众多 with massive popularity. 我们在截止 Up 2019 to 年 this 4月8 April, 日的中国前10名人气游戏中，占据了40 4 of the top 10 most popular games in China are made by NetEase. 是致力于 Since 为 the very 玩家 beginning, 带来高品质、 We've always been dedicated to creating the best and innovative games for game lovers. Today, we are honored to announce that we're releasing the first official Pokemon games in China, 宝可梦大探险。 Pokemon Quest. 大家请看大屏。 Please Okay. look at screen. Ja gut, kriegen sie halt in China, ne? Über NetEase, Pokemon okay. Quest China 除了拥有 will Pokémon preserve the core experience Aber ist schon ein of krasser the Markt, global den sie da version, schließen, ey. while adding 玩家对战玩法 PvP and social system. 目前，宝可梦大探险的预约数已经突破了170 Over 1.7 million players have already pre-registered for the game, and we've seen a lot of enthusiasm among fans. We will continue to work closely with the Pokemon Company and Game Freak on Pokemon Quest China, creating this game with our passion. In the future, we will bring more interesting Pokemon games into Das hat die China. Tante aber von AMD besser gemacht mit dem Please stay Ablesen. tuned. Thank you. 提案者请回到室内。ワンイーさんありがとうございます Thank you, Mr. Ethan Wong. 今回の Pokémon Cross Castlevania. The development of this powered-up version of Pokemon Quest is progressing at a speed I haven't seen before in Japan, さんの and I continue 技術力の高さに to be amazed by NetEase's technical ability. 皆さん本当にポケモンが好きで Geiler Rednerpult, auf jeden Fall. 開発を Auf jeden Fall. Making this very much a passion project for the team. 非常に At Pokemon, 楽しいパートナーを we believe we have found a great partner with NetEase. さて次に Allow me to welcome another guest ご登場いた for our next announcement. だ
Hello everyone, I'm Masuda from Game Freak. Today, I'm here to Na talk komm, about the jetzt future hau einen of raus. Pokemon. Future of Pokémon. Okay, jetzt geht's los. Pokemon was born as a video game for the Game Boy and has evolved into a wide variety of content beloved by trainers all around the world. Switch The Your release of Software. Pokemon Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee for Nintendo Switch, as well as Pokemon Go, we have also seen a large number of new players who are experiencing Pokemon for the very first time. As a result, in recent years, the world of Pokemon has become broader than we could have ever imagined before. At the same time, we also have a great many players who have gone from Game Boy Advance to Nintendo Oh, der 3DS, Game Boy Advance, der Original ist so and geil, also ey. onto Nintendo 3DS using the connectivity features to bring their Pokemon with them on adventures through various Und der originale regions along DS the way. ist halt, boah. Schlimmes Stück Hardware. Pokemon exist beyond just a single game or hardware device and have become irreplaceable to their trainers. This special relationship Witzig, lustig. is something unique to the Pokemon world. With so many different parts of this Pokemon world, we wanted to make a single location where they could all come together and use that to deliver a new experience that not only connects Pokemon with a variety of games, but also connects players with each other. We're calling it Pokemon Home. Was geht nur ab? The concept behind Pokemon Home is to be a place where all Pokemon can gather. We're developing it as a cloud service that will work Okay. with smartphone devices and Nintendo Switch, and it will allow you to bring over the Pokemon that have shared in your adventures. Pokémon On Bank Nintendo 2.0. 3DS, we created a service called Pokemon Bank that allowed players to bring Pokemon from past games into the latest series of the games on the system. Ja, schau mal einen Pokemon an. With Pokemon Home, we aimed to leave behind the boundaries of a single Das ist ja system geil, for Alter. players to connect with Pokemon Bank, Pokemon Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee, the upcoming Pokemon Sword and Pokemon Shield games, and also Pokemon Go. Ja, nice, Well, Alter. of course, take great care to preserve Nintendo the macht was values Vernünftiges of mit Pokemon to online? their trainers, and in the future, the Bin ich content hier gerade you can play with falsch? your Pokemon will continue to expand even further. Pokemon Home will also feature trading functionality. allowing Okay, you to trade trading? anytime, anywhere, as long as you have your smartphone with you. Trade with your friends face to face, or with anyone else from around the world over the internet. Getting a Geil. large number of people in a single location together to trade all at once. Ja, is okay, another nicht cool feature Nintendo, with the sondern interactive Pokémon. content. Aber es basiert ja auf dem Nintendo Online-Service sicherlich. 2020, okay. Frühjahr 2020. We plan to launch it in early 2020. We're working Ja, hard to schon create wieder. a new future for people and their Pokemon, so I hope you'll look forward to it. Vielleicht kommt das noch mit Randoms, Sarax. We also plan to reveal more news about Pokemon Sword and Pokemon Shield on June 5th, next week, at 6 a.m. on Pacific, Ja, das wissen wir ja Pacific bereits. time, in a special Pokemon Direct, so please do not miss it. Thank you, Mr. Masuda. Wegen Partnerschaft, ja. Mitarbeiter von Microsoft. Next, please take a look at this video. Oh, 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 was kommt? Ach, Mobile. Pokémon Go 2? Pokémon Walk. Was wird das? Pokémon made walking into entertainment.
Our daily life has become more colorful, active, and fulfilling. Ja. But this is just the beginning. Pokémon could enrich our everyday lives even further. Ja, jetzt sag doch mal, was Sache ist. Was hat denn der da? Ich will Detective Pikachu, nicht den da. Sleeping into Entertainment. Was? As you could see from the video, Pokémon Sleep. exploring the real world was one of the themes of Pokemon Go. And through that game, Pokemon trainers all around the world began to spend more time walking outdoors. Ja, das musst du ja auch bei dem Spiel. We believe we were able to take the simple human act of walking and turn it into entertainment for many people around the world. Das macht mir irgendwie Angst. After walking, we decided to focus on the act of sleeping. Was zur Hölle? Everyone spends a large part of their lives sleeping, and turning that into entertainment Was? is our next challenge at Pokemon. Today, I would like to talk a little bit about how Pokemon plans to take on this task. First, Ich habe mich vor Verwirrung I would selbst like to geschlagen. announce that we are developing a new game called Pokemon Sleep that uses your time spent sleeping to affect gameplay. Die wollen einen jetzt verarschen, It's oder? being created with the help of Select Button, who developed Pokemon Magikarp Jump. The concept of this game is for players to look forward to waking up every morning. Ist heute 1. April oder so? Hab ich was verpasst? Pokemon Sleep utilizes information Ja, such okay, as the die würde player's ich... time spent sleeping or the time they wake up to create a new kind of entertaining gameplay. Da würde ich jetzt aber auch. We plan to release Pokemon Sleep in 2020. Was? またポケモンスリープとは別に Separately from Pokemon Sleep, 遊びに生かす Und der hat we doch are Interesse also bekommen. working alongside Nintendo and Niantic to find more ways to turn resting into gameplay. Was soll denn das sein? Ich weiß es nicht. Also First, wahrscheinlich so let's have Bewegungssensor oder Nintendo so. come on stage to tell us more about a new device that they are working on. Jetzt bin ich gespannt. Please welcome Das wird so Mariana from Nintendo. ein Bewegungsmelder sein, als wenn so ein Schrittmelder oder so. Mir fällt die Musik nicht ein, die dir andauernd abspielen. Ob die Lizenz dafür haben? I'm Mariama from Nintendo. I'm in charge of device development. Do you all remember this device? Join me in this, genau! Warum fällt mir Back das in denn nicht ein? 2016, this Pokemon Go Plus was developed as a device to be used with Pokemon Go. Lol, als ob. It was made to Kennt enhance wahrscheinlich the keiner in Pokemon Japan, Go haben sie einfach experience. genommen. And many trainers out there continue to enjoy using it to this day. Und jetzt holt er so einen dicken Dildo raus. Oh, I believe that Ah, it has helped Monetarisierung many weg. players be Scheiße. more active in their Pokemon Go adventures. das piepst And du mir last year, raus. we released the Pokeball Plus device, which included all of the Pokemon Go Plus functionality. Could also be used with Pokemon Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee on Nintendo Switch as a controller. It also allowed trainers to put their favorite Pokemon inside the device and take them for walks. It let us deliver a gameplay experience across multiple hardware platforms. Cut-Punkt für Nerdy. Xlatos, danke dir. Ne, Xiatos, danke dir.
Pokemon's initiative to turn sleep into entertainment is one we support at Nintendo, and we are developing a new device for it that we're calling Pokemon Go Plus Plus. Nee, nicht deren Ernst, oder? Pokémon Go Plus Plus? After we finished development of the Pokeball Plus, Mr. Ishihara approached us with a new idea, and we began working on it Plus together. Ultra, super toll. As you can probably tell from the name, this device can also be used as a standard Pokemon Go Plus. Aber in Japan heißt der 3DS auch LL, also. While you're walking about during the day, to be notified of nearby Pokestops via the LED and vibrations. Also vibrieren tut er schon mal. You can put it on your bed, and it will track simple information about how long you sleep. This is accomplished by the embedded accelerometer, and the results are sent to your smartphone via Bluetooth technology. By combining these sleep tracking features with the functionality of a Pokemon Go Plus, this device can help transform both the time spent walking about during the day Ey Leute, wirklich. and also the time Also, spent sleeping at night. ich lasse ihn jetzt erstmal More ausreden. fun and enriching for everyone. That's all from Nintendo for today. Back to you, Mr. Ishihara. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wir sind den ganzen Tag schon unter Strom und dann sollen wir in der Nacht noch spielen und um es aktiv da. Also ich finde das, naja. Ich bin alter Sack. We also believe there are opportunities to incorporate resting into the gameplay of Pokemon Go to make it a more fun and fulfilling experience. And we're working with Niantic to explore new ideas. Let's have Ich Niantic werde es CEO, nutzen. Mr. John Henke, talk more about their involvement. Also wir sind den ganzen Tag schon unter Strom und jetzt packen wir uns nachts aktiv noch so ein Ding daneben. Also so bewusst, das Handy packen wir auf den Nachttisch oder so, ne? Das ist schon Banane genug. Ach, der Typ. Niantic pioneered a new kind of gaming by turning the whole world into a game board where we can all play and explore. Sieht jetzt aber auch nicht unbedingt By creating a new way to see dynamischer the aus als die Japaner. world and an incentive to go outside and exercise, we hoped to encourage a healthy lifestyle Ja, and to make a positive impact on our players and on the world. der sieht so gelangweilt aus. We're delighted to be working with the Pokemon Company on their efforts to encourage another part of a healthy lifestyle. Boah, hätte man den Monitor nicht Getting höher out anbringen of können? rest. At Niantic, we love exploring the world on foot. And that can't happen unless we have the energy to embark on these adventures. Pokémon Death. We're excited to find ways to Genau. reward good sleep habits in Pokemon Go as part of a healthy lifestyle. You'll be hearing more from us on this. Der braucht wahrscheinlich gleich eine Kippe, Schubi. There's one more thing. One more thing. Some of you may have noticed that Snorlax is particularly excited about this development. So excited that he's decided to take a nice, relaxing nap. Look around in Pokemon Go and you may find a snoozing Snorlax just waiting to be collected. But don't wait too long. Once our sleeping Snorlax wakes up, he may disappear. That's it from Niantic on the subject of sleep. I'll hand it back to you, Mr. Ishihara. ジョンさんありがとうございました Aber es Thank you, ist John. ein schlafendes Pokémon. Vielleicht bringt das ja was für den Pokémon Ball Plus Plus. John just said something about a sleeping Snorlax in Pokemon Go, ことにつられてすぐさま GO を立ち上げようとしている and some of you there may be ready すい to ませんちょっと pull out your smartphones right now to check it out, but please let me have your attention for just a little bit longer. I'm が終わる頃に sure that by the end of our presentation today, 登場するんじゃないかな Snorlax will start appearing in the game. 我々株式会社 Bei Japan, ja. Our mission at the Pokemon Company ポケモンという存在を通して現実世界と Weiß is ich, to Schubi. enrich の両方を both the real world and the virtual world with Pokemon characters. 歩くの次は眠る With とい that う in mind, after having done so with walking, we now turn our focus to make sleeping more enriching for everyone. We want to turn sleep into entertainment.
That's all for our sleep-related initiative. For our final announcement today, Oh, finales Announcement, okay. I would like to show off just a little bit more of the project that DNA recently announced we are working on together. Okay, neues Spielmaterial. The title is Pokémon Masters. Oh, This project began with an idea from Game Freak's Ken Sugimori to make a game that featured all of the past and present Pokémon trainers from the video games. na jetzt bin ich ja gespannt. Smartphone, ja. Na, ist ja auch die DNA, ne? Deswegen bin ich jetzt nicht gerade vom Stuhl gesprungen, ehrlich gesagt. Ken Sugimori also created this key art that represents the concept of the game. Wie jetzt? Zeigen die nur dieses Key Art? In Pokémon Masters, all of your favorite Pokémon trainers, as well as their partner Pokémon from the main series RPGs, will appear. Development is still underway, but please take a look at some gameplay footage. Oh, doch, Gameplay. Sehr gut. Bonjour. Arigato. Oh, Misty. Hallo. Wow. Was? Das waren jetzt 10 Sekunden oder so. Will be released on Android and iOS Rocco, der Stripper. calendar year 2019. Dieses Jahr noch. Okay. We plan to reveal more details in June next month. Okay, also auf der E3 wissen wir mehr. Just a little bit longer while we prepare our announcement. So, what did you think? Na, was denken wir denn? There's one more small thing I'd like to share with you all. Oh, one more thing. 3 von 10. All of today's presenters, including myself, are wearing what we call Pokémon shirts. Geht ja nicht um Pokémon-Hemden, oder? The first 151 Pokémon that Pokémon Go also began with are Nee. featured in original fabric designs. These designs can be Da muss ich aber los. on a website to customize and order your very own shirt with this Pokémon Shirts service. And this Aber is Leute, some of the shirts that were made. Die wird's nicht oft geben. Die wird's nicht oft Currently, geben. this service began in Japan and is available in only select Asian territories. However, starting with North America and Europe, we plan to expand it to more regions around the globe. Please look forward to further details to be announced at a later date. And for everyone here in attendance today, we also prepared a small souvenir using the Pokémon shirts designs, so please pick it up on your way out. Kriege ich jetzt auch ein Today, Souvenir? in order to give you a sense of what lies in Pokémon's future, we announced some projects that are still in development or planning phases. Erstmal 10 kaufen für We Bewerbungsgespräche. will Schön mit reveal dem more Pikachu details drauf. about each project separately, so please look forward to hearing more about each individual project at a later date. That's all for our announcements today. Thank you very much. Dafür haben die jetzt die Bühne aufgebaut? Okay. Ja. Das hat sich doch gelohnt. Wir haben es morgens um 3:30 Uhr. Ja. Ja. War okay, ne? Aber ganz ehrlich, dieses Ding im Schlafen da noch, das kommt bestimmt von diesen Quality of Life oder so, wie die das mal nennen wollen. Das war jetzt eher so, ich hasse
Also, was heißt, ich hasse es? Aber wir haben schon jeden Tag unser Smartphone auf dem Tisch liegen und jetzt sollen wir da so ein Ding ins Bett legen und die Kinder schon irgendwie. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich da einfach zu skeptisch gerade. Ne? Also ich glaube, für die Pokémon Go-Spieler wird das schon super. Wahrscheinlich messen die Bewegung im Bett und so. Weil ich habe ja auch so so einen Wecker im Smartphone, der dann misst, wie viel ich mich bewege und wann der mich weckt am besten und so. Damit der mich nicht im Tiefschlaf weckt. Aber irgendwie ist das doch schon... Hui. Ne? Der misst, wann man Sex hat. Gibt's denn mehr Chancen auf Pokémon? Naja. Ich kann endlich glücklich zur Arbeit vereinen. Yeah! Na gut, Leute. Alle, die Live-Reaction geguckt haben, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und alle, die heute bei Twitch mit dabei waren, obwohl wir heute mal hier waren, vielen lieben Dank auch an euch. Hat mich sehr gefreut. Und danke für den schönen Chat auf jeden Fall. Und Drittcast, vielen lieben Dank für den Follow. Und ich beende jetzt die Aufnahme. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Video und ciao.